School Leadership Development Program bra Nectar Project lot miligina 7-page laga ek moina laga program do koima SCRD de 29 July de shuru hoise. National Education Policy 2020 5th anniversary laga ek da hissa de July 29 de Nagaland Education Mission Society and Samakra Shishak bra National Health Mission under the bra Rastriya Bal Swastya Karyakram logot miligina koima de children with special needs kanimide make identification or assessment ke majan gushe. Peg District Administration la inspection team Canberra 30 July de TBR office chamber peg the ek the coordination meeting lushe. Wednesday in Penvenue Village Council Hall Zaminol Day ek the sensation drive Ayujan Crucial Sensation Drive to Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 la bitor delusion. Oriamkat region the Assam laga sabse dangor eviction operation jai thaka do Wednesday din de be full force stage lishe. Sunari Bilaro Pidaka the bulldozers pra bishi decades pra illegal encroach hwa khan pangai dishe. Hello viewers, Masimar Nikita narabningan sobki Nltv Nagamese Primetime des swagat korise. Abida do news kan detail de brasawa. School Leadership Development Program bra Nectar Project logot miligina 7th page laga ek moina laga program do koima SCRD de 29 July de shuru hoise. Dahan bra jaga de 50 over school heads kan gi train korise ko leadership, teaching innovation, team building, partnerships aro school initiatives kan ase. SCRD Penjung den la yatan bra debate kodum ha homai dido Nagaland sop heads kan gi training by gina thakibo lagi kushe. Education officials pra promotion kura homai dido SLDB certificate do mandatory ase kushe aro classroom the smile app kan bi julable kushe. Aro student outcomes aro school leadership must put bonable continuous learning encourage krise. Peg District Administration la inspection team Canberra 30 July de ekda coordination meeting lushe TBR office chamber Peg de ADC Peg Tejakran Nisa bra meeting chair krigina District Administration Peg pra conduct office la inspection visit la maqsad de share krishe aro TBR staffs kan ke tahan la responsible jobs regular aro mondigina kam kurble kushe. Government servants kan ke duties aro responsible kan samja homai de ADC pra kushe ki office employees or staffs kando working days controlling officers taka leave permission na hoile kina office job terrible na bargo kushe. Wednesday din Penvenue Village Council Hall Zaminyon day ekta sensitization drive ayojan kushe. Edu sensation drive to protection of children from sexual offences Act 2012 la bitor delushe. Theme do it takes a village to protect a child. Let's do educate or take it. The program do district child protection unit or district administration seminar miligina organize kushe. Even lo hamoy ESC seminar matungol libra itu program lag important support ko tha kushe. Taibra village council leaders or civil society groups kan ki kushe ki boxo cases kan de kitya bhi compromise na kuri bole lage ko ila. Itu program do village council chairman Kamburas Rengma Ho Rengma Mother Association churches, youth groups or student union can attend kushe. Kifri district de Tuesday din district level naga Sambur Nadabian Saman Samora Lushe Hobonkyo Memorial Holiday Deputy Commissioner Damsuwadi Langkimer Bra special case sikishe. Taibra Gifri laga brokerage inspirational district ko gina highlight kushe or inclusive development laga efforts ponai rakhibole karne kushe. Angawadi workers, SHG, Saro government staff kange 2024 apiyan the contributions kura karne certificates dishe. Even the speeches, report presentation, cultural performance or KDC market complex te Ankasha had launched kurage feature kushe.
Koimade All India Freedom Fighters and Successors Organization Bra Nudun Office All Directorate of Industries Building the Integrate Kushe MLN Advisor Krobol Vitsu Prisons Printing and Stationery Bra even laga case of honor takiche even ke grace kurigina India's freedom movement laga sacrifices can highlight kushe nation history and Nagaland laga contributions can ke acknowledge kushe. Firstly, the formation of this ISOP, All India Freedom Fighters organization, in Nagaland was launched in 2015. In 2015, with General Angami as the convener, not the president. But later on, after 2 years, he was selected or elected as the president of this organization. And when the first executive meeting of this organization was held, we had a number of about 73 only. I don't know how much it is going to be now. Must be increasing. Earlier in 2016, as per 2016 report, the number of members registered was 73. And with this formation, the office to accommodate this organization was given by the government in the All Assembly Secretariat. Though it was given to us very magnanimously, it was found to be inappropriate, not fit to hold such organization's office. Thereby, our organization opted to hire a private house. And thereupon, we rented a building in Pirahi, Kohima, and until today, that has been our working office. Today again, the government is so kind and so generous enough to have allotted to us these very few chambers of whole industry characterized building, and it is hoped that we'll find our comfortability, and we will go on working with our good hospitality in terms of accommodating our own members, and also as and when visitors from northeast of this association, of this organization, or all India level, who they will come will be given their good hospitality with this new accommodation. That is my prayer. In the Additional Deputy Commissioner Fuzero Malom Zoebra Kobardishegi Fuzero Subdivision Bidorde Sub Heads of Department Khan Coordination Meeting Loble Matishe Meeting do ahi thagya Independence Day laga diary oberde kotha group le nimidese Meeting do first August 11:30 am de Loble se ADC Conference Hall Fuzero de Koimade Office of the Assistant Registrar of Cooperative Societies Bra District Dormant Nohoile Non-Functioning Cooperative Societies Khan Cancel Gurubule Notification Dishe Edudo Hoile Nagaland Cooperative Societies Act 2017 Laga Sections 82, 83 around 92 under the Brase Society the Enal Listo Akus 1 Prashuroigina publicly display Grupo Kushe or individual notice registered post Praputayasi Kushe Societies kun kan dormant koigina jani by the 31st August na pungchagi day written appeal submit krubo lagi kushe adu submit korubule fellowship hole register logot formally recommend kurishe kuribo aru joldi action lobo kushe National Education Policy 2020 5th anniversary lagaik da hisade July 29 day Nagaland Education Mission Society and Samagra Shiksha Bra National Health Mission under the Bra
Rashtriya Bal Swasthya Kamrakan Lord Miligina Koima the children with special needs can limited make identification or assessment came Ajan Kush. ERBC block de bra etidu bacha nishna bra naga hospital authority Koima de came the hisalushe. Educate Marijan Kurado Samakra Shikshantir de strategy dangor bonai dipule or implementation must put bonai dipule. Aro baja gun kan disability ase dahan laga rights or dignity promote kurubule laga phapna de bralushe. Nagaland the recruitment integrated obor Mohon Chindauti Thagya Homoide Nltv Bra Jagali Prisons Directorate ke 36 post laga recruitment process se kotha kurubule kushish Jundu Homoy Prisons IG Bra edu obor kotha kurubule manna kuri tishe edu bra dobs aro thai tishe Halebi Aji Nltv Bra Grobol Vitsu MLN advisor for prisons printing and stationery ke kotha kurishe edu laga shi obor de Edo homoy die assurance tishegi dalaga department the recruitment process day a good lapses no hoile backdoor entries nathagibo aro khali merit basis hisab jabo kushe diaro kushegi department pra stop necessary procedures kan phala systematically follow kuri ase kushe abi details sabo reporter matam chon lode able to conduct the examination is it is a procedure to follow, so we are systematically and a very minutely following the office procedure so that ultimately the merit candidate will be selected. So I'll just ask you the question again. Edu forest department de hujigule to OMR sheet na thagine tahan conduct kurise na. Edu protocol proper exam protocol follow no kurine kurise. Ina gorne excise department dibi irregularities chuli ase kurine manu complaint takise. So ina hodo ita amnila department dibi 36 post ase. So itula recruitment dibi amnian since manu public to hujigule bishi skeptical ase. Matlab suspect kure departmental exam kando tik means pa na cholai na itula suspicion thaki jay so apni bhi ne public ke ekta assurance dibo paro merit la hisab de apnan candidates kan ki select karo gine. I'm not well aware of these two departments procedures in what way they are going to select the candidates and the lapses all these I'm not aware of. Anyhow, back to our present department, in order to avoid all these lapses and failures, we are doing our best so that the merit candidates are always preferred and selected. That is all I can say. And to make things smoothly right, this procedure is taking time. We are not in a hurry. Let it take time, but the outcome will be smooth and it will be good. So you can assure that there will be no backdoors or preference like that, nothing like that. Nothing as such. These preparations are mostly being done by my staff only. Rather, there is a department recruitment board. I'm not a member, and I have nothing to say also. As and when the dates are to be fixed, I may be informed. I may not be informed. But it is all to do with the direct recruitment or the recruitment board. Meghalaya New Shillong Township laga Maucasian area de twisted the illegal boulder mining opo report pa biche National Green Tribunal's directive laga under de East Khasi Hills District Task Force pra Chanbin kurishe Additional Deputy Commissioner T Karshing pra Chanbin lead kurishe kure alak officials can be shamil thakise Team bra side bungcha homoy the illegal boulder extraction laga clear sign by shikuche Officials pra confirm kurishe mining the valid lease na thaka biche bi Loi Jayase or Meghalaya Minerals Concession Rules 2016 laga under provincials violate kurishe. Task Force pratiside kurishegi Jimadar unauthorized mining kilaf joldi closure orders issue kurubo kuina. Officials kange mined area extend kurade measure kurubole or environmental impact document kurubole kurishe. Oriamgat region de Assam laga subset dangor eviction operation jai thakado Wednesday DNB full force stage lishe Sunari bill aro bidakhat the bulldozers pra bishi decades pra illegal encroach hwa jaga khan phangai dishe Forest Department ke Kolaka District Administration or Assemblies pra beg tigina edu satsa Nagaland Police laga coordination laga de operation de core bazar religious structures aro ekda school ke right dishe
ekda senior district official pra kuishegi sop to control dese administration pra kuishegi eviction drive to dusra jaga khan debi charibo koigina Chief of Army Staff COS General Nltv Wednesday din day-long visit kurishe Manipur the security situation assess kurigina deployed troops laga readiness ki review kuribole. Edu visit bra army laga commitment conflict affected region de shanti stability aro developmental progress ki ensure kuribole se. Dalaga visit homoy General DVD ke ground realities aro Julie the operations normalcy wabasa ni blobber brief kurishe. Taibra troops laga preparedness ki inspect kurishe aro dai khan laga professionalism resilience aro dedication nimide press kurishe. Army chief bra Manipur laga governor Ajay Kumar Palage matishe. Tai division bra army aro state administration majude broader security environment aro collaborative efforts support discuss kurishe shanti aro development anibule. Army chief general Dwiti do impal the Durant Cup football match pi sabule se sports aro unity ke promote kurigina. Durant Cup return to Impal Day, Shandar Brahmanabule Segre Manipur Laga culture or Indian Armed Forces Likese Shogas Kurigina. Northeast State Border Day Forest Encroachment get trace Kurbile Guwahati High Court Bra Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland or Mizoram Khange High Level Committee established Kurbile Tarekushe. Jarda States Advocate Generals Bra Taikan laga commitment ke reaffirm kurishe aro God Khan ki forest protection do bhal bra proceed kuribole kurishe. God bra next hearing June to November 4 de lobole se du homoy de clear resolution aro detail expect kurese kurishe. Assam aro Nagaland border osur de 1,500 hectares forest land de 2,500 upper unauthorized structures kan target kurigina Assam bra eviction don jari thakibo kurishe. Viewers, ida to khadar break lo sai to Nltv. Welcome back viewers, Nltv Nagamese Primetime. Tripura de Sibahijala district under Vishalkar police station laga OC Sanjit Sen over bribe law laga over Sibahijala district superintendent of police BJ Dibarma Prakushegi edudo bura baseless sequina. Taibra media laga de dalaga office se witness sham janishe. SP bra investigation biche dukhatna over egu hosa bane kushe. Kumba manubra jani janigina OC ki Kani Mara Boski laga khatna de pasabule aro nam biya kurubule kushish kurishe kushe. June 19 de Razak Mia Koigina ekda car accident de Kanyamara area de Murshe. Bishi manubra accused Tafazal Hossain aro Farooq Mia Kilaf Vishalkar police station de case starts kushe. SPR Gushegi Vishalkar police station de hi Kumba group ra osigi pasabule kushish kurishe kushe. না এরকম তো কোনো আমরা পাইনি ওনার বিরুদ্ধে যে পত্রপত্রিকায় যে উঠেছে যে 21 লাখ টাকা নিয়েছে এটা কোনো আমরা সত্যতা পাইনি বরং একটা তদন্ত করতে গিয়ে একজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি যেটা আপনারা সবাই জানেন গন্যামারাতে যে একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সেখানে মারা যায় গাড়ি চাপা দিয়ে সেই ঘটনা নিয়ে কেস রেজিস্টার হয় আমরা তদন্ত করেছি তার মধ্যে একজন আমরা তফাজ্জল হোসেন তাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি তখন মাঝখানে এরকম নিউজ পেপারে উঠেছিল যে প্রকৃত যে দোষী ড্রাইভারকে বদল করে একজনকে করা হয়েছে এরকম তা নয়
এখনো সেই যে ড্রাইভার, যে একিউজ ড্রাইভার যে ফারুক মিয়া বলে যে আছে, তো এটা আমরা জানতে পারি যে আর্মিতে চাকরি করে। তো এখনো একটা আসামি হিসেবে আছে। আমরা এখন যোগাযোগ করছি আমরা কিভাবে তাকে আনানো যায়। আর তফাজ্জল হোসেন তো আগে থেকেই এপি হিসেবে আছে, আমরা তাকে আমরা ধরেছি কারণ তার থেকে কেন্দ্র করে ঘটনাটা হয়েছিল। না না, এরকম নেই। সেরকম সেদিন একটা সন্ধ্যাবেলায় খবর বেরিয়েছিল যে আসামি বেল পেয়ে গেছে, কিন্তু বেল তো দেওয়া হয়নি। তো আসামি তো জেসিতে আছে, হয়তো অন্য কোনো উদ্দেশ্য প্রণীত থাকতে পারে তার উপরে, কিন্তু হয়তো কোনো একটা যারা এই কেসের সম্পর্কে যারা কিছু জড়িত আছে তারা হয়তো এটা করাচ্ছে, আমার মনে হয় এরকম। তো এখনো মানে সঞ্জীব সেনের বিরুদ্ধে তো এরকম কোনো কিছু আমরা পাইনি। স্যার এখনো পর্যন্ত মামলাটা কতটুকু পর্যন্ত গিয়েছে? চলছে, এখন চলছে। আমরা আরো এখানে যারা ইনভলভ যারা আছে ওইটাকে আমরা এখন ধরার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। যার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ ছিল যে সে নাকি এখনো চাকরিতে জয়েনিং করে ফেলেছে, তাকে ধরে নিয়ে। হ্যাঁ, এখন যেহেতু আমাদের কাছে এরকম খবর এসেছে, আমরা এখন আর্মি অথরিটির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ মানে করা হচ্ছে এখন। তাকে তাহলে যাতে আমাদের তাহলে যে 21 লক্ষর যে গল্পটা সম্পূর্ণটা একটা ভিত্তিহীন, মানে পুলিশ প্রশাসন। এটা ভিত্তিহীন, এটা কোনো আমরা সত্যতা পাইনি। এটা জাস্ট একটা তার ইমেজ নষ্ট করার জন্য, মানে আমি মনে করবো এটা ইমেজ নষ্ট করার জন্য করেছে। এখন অবধি তো जुलाई 30, 2005 ते एकता चुदु हिल एरिया वायनाड केरला दे सबसे बिया नेचुरल डिजास्टर ब्रा लाग्या बिसे दे दु जगह दे बिसे मुंतु गनि दिसे कुसे दु जगह दो बुतुमाला लगा पब्लिक सेमेट्री से कुसे फिलिपि इतिया दो हृदय भूमि दे रिनेम कुरि दिसे दु लगा मीनिंग दो लैंड ऑफ हर्ट्स से कुसे नुदुन नाम दो मनुकुन खान मुंदाकाय चोराई लमा लैंडस्लाइड दे मुरिशे दाखान के ऑनर कुरा लगा से दु जगह दे 264 graves से और सब religion एदुमाती दे varied कुरानी में दे एकता बिशी स्पेशल असे कोई ना जानी पेशे Karbi Students Association Hamreng Regional Committee aro Socheng Hamreng Border Development Committee laga joint team kanpra Asemara Meghalaya Border Day Langchetok Tabat visit kurise edu hoile 1951 de bonalaga boundary pillars ke Meghalaya Jaindia Hills se Gumba Screens pra bia kurida brase Andoni Disor Augustine Hanse pra lead kurigina delegation kanpra bia halaga markers inspect kurise aro Assam Territorial Integrity laga serious violation act of contempt kurise tahan pra state governments kan ke bilir do joldi restore kurigina sensitive interstate frontier de basement and kurubale urge kurise Timaburde one day goods and services takes training program occurs 5-day lawless. Drawing and dispersing officers, dealers or stakeholders Kankane Training Center, Office of the Commissioner of State Taxes, Langrijan Timaburde Lobokishe. Registration, TTS filling, payment, refunds, offenses or input tax credit Kanlaga queries Karne, open house Kuligina, state GST officials, ID seller or dealing assistance pra session contact ribo. Commissioner of State Taxes Abhinav Shivam, IAS pra international programs, zonal or ward offices day, August Moina de Loi Thagibule Sikushe. All Adivasi Students Association of Assambra, Dibrukar Sur Lagabai Baste, Kaziranga MP, Kamakya Prasad, Tasaki Lavkara Pradesh Kushe. The Pradesh Sagakarando, MP Pra, Ajigali Laga Assam, Laga Scheduled Tribe Status Adivasi Sober Comment Kurani Media Sekushe. Student Body Bra, MP Laga Comment Ke TV safe and unconstitutional Gwegina, Term Krishe, or immediate apology or retraction Laga Mang Kushe. Pradesh Somoide, Lahowalaro. Mohanbari Regional Committees pra BMOD aro MP Tasalaga effigies Julaichi aro accused kusheki Adivasi community ke dahan pratokai dishe koina AA District President Gordon Sanghapra MB laga statement ke criticize kuina legal aro constitutional basis over sawal kushe Student Organization bra BJP ke pre-election laga wata pra Mukar jeshe koina accused kushe
Historically, Bishi Adivasis kan ancestral beliefs najanigina Hinduism they convert hoise will be Dodu Adivasi Khan ke ST Sera Simide Bishi Noile come eligible Nabanai Quigin organization Prakushe. আৰু সম্প্ৰীতি সমন্বয়ৰ প্ৰতীক এই পীঠস্থান শিৱসাগৰত শিৱসাগৰ জিলা পৰিষদৰ যিখন আসন এই আসনখন জনজাতীয় ৰাইজৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি তেওঁলোকে যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে যি হিটলাৰী শাসনৰ আচলতে যি প্ৰমাণ দিছে এই আমি এই যিটো গোটেই সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তটো আমি 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বাতিল কৰা আমি দাবী জনাইছোঁ যিহেতু প্ৰায় 78% আহোম মানুহে বসতি প্ৰধান এই শিৱসাগৰ জিলাত প্ৰায় 5% বা 6% জনজাতীয় ৰাইজ আছে কিন্তু এই 5 বা 6% জনজাতীয় ৰাইজৰ বাবে গোটেই শিৱসাগৰ জিলা পৰিষদৰ যিখন সভাপতি এখন সেই সভাপতি এখন সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কৰি আচলতে বাকী প্ৰায় 95% যি বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে এই লোকখিনিক আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱে নিষেধ কৰা তেওঁলোকে যি পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে ৰাজনৈতিকভাৱে নিষেধ কৰা যি আচলতে পৰিকল্পনা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আমি সদতে হেমচেতনৰ লগতে শিৱসাগৰ কোনো আচলতে আহোম জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে এতিয়ালৈকে আমি দাবী জনোৱা নাই যে 78% আহোম বসতি প্ৰধান এই শিৱসাগৰ জিলাখনত আহোমৰ বাবে আচলতে এই চিটটো আচলতে আসনখন আচলতে ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে বুলি কিন্তু তাৰ পিছতো আমি কৈছোঁ যে মুক্ত ৰাখিব লাগে প্ৰত্যেকজন আমি যিহেতু স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ আদৰ্শান্বিত গতিকে আমি সেই আদৰ্শৰে গৈ আমি আচলতে প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰ প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে ইয়াত সম অধিকাৰৰ মাজেদি আচলতে নিজৰ অধিকাৰসমূহ সাব্যস্ত কৰিব পৰাকৈ নিজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে জীয়াই ৰাখিব পৰা যিটো আচলতে ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা আমি বাহাল ৰাখিবৰ বাবে আবেদন জনাইছোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যদিহে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে এই যিটো হঠকাৰী সিদ্ধান্ত যদি বাতিল নকৰে তেতিয়া আগন্তুক দিনবিলাকত সমগ্ৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ লগতে উজনি অসম আমি স্তব্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ম জনগোষ্ঠী আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠীয়ে ভৰপূৰে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাখনত যি আচলতে জিলা পৰিষদৰ আসনখন আছে সেই আসনখন আহোম জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে দাবী কৰিব পাৰিলোঁ যুগ যুগ ধৰি অসমীয়া স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ আদৰ্শৰে বসবাস কৰি আহিছে এই জিলাখনত আমি কোনোদিন আচলতে সেই আদৰ্শৰ অনুপ্ৰাণিত হোৱাৰ বাবে তেনেকুৱা উত্থাপন কৰা নাই কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ মাত্ৰ কিছুমান লোকে আচলতে অনুসূচিত জনজাতিক বসবাস কৰাৰ বাবে সেই জিলা পৰিষদৰ অনুসূচিত জনজাতি সংৰক্ষণ কৰিব কাৰণে কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে নিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি ধিক্কাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ এদেও দুদেও কৰি নেতা নেচেও এই নীতি আচলতে পৰিহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ যেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে আচলতে জনজাতিকৰণৰ নামতো আচলতে তেখেতসকলে আমাক ভেকুৱানা কৰি আহিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ নামত সেই সময়তো আচলতে আহোমক আচলতে কুঙা কৰি দিয়া হৈছে ৰাজহাড় ভাঙি দিয়া হৈছে তাৰ পিছতো কিন্তু আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে কিন্তু সমন্বয়ে বসবাস কৰি আহিছে শেহতীয়াকৈ এই যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তই কিন্তু আমি আহোম জনগোষ্ঠীক আচলতে টাৰ্গেট কৰি লৈছে বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ গতিকে যদি টাৰ্গেট কৰি নাই লোৱা বা আমাৰ প্ৰতি যদি আহোম জনগোষ্ঠী বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি যদি সম উন্নয়ন আৰু সম যদি চিন্তা Agartala protest rally lahamai the former Tripura Chief Minister or CBIM leader Manik Sarkar bra BJP late government ke accuse krishi dahan la corruption or poor governance hobra. Taibra Mandrigantir administration forces rural workers can't give bribe to bully or basic public services ignore kurese koi kina claim krishi. Viewers, Arabic color break low side to give you Nltv. Welcome back, viewers. I'm Nltv Nagamese Primetime. Assembly undergraduate, postgraduate or integrated courses can garner fees othai diabra. Assam University students pra July 30 day protest dishe. Student Union kan hisab day Akhil Bharatiya Vidyarthi Barishat University Unit laga members kan bra alag departments laga students kan
University ke te jama hoy kina administration khilaf slogan uthai she protesters khan bra professors khan ke campus pitor de khushi bole bi mana kuri she students par lecture kuri she ki fee laga dam do namai tia nai koile protest to eni jari rakhibo kise আজ আমরা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ থেকে একটা প্রোটেস্টে বসলাম। আমরা জানি যে আসাম ইউনিভার্সিটিতে এবার যেরকমভাবে অ্যাডমিশনের ফিজ হাইক করে যাচ্ছে, প্রত্যেক বছরই 10% 20% করে হাইক করে, এবার 40 to 50% করে হাইক করেছে। প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে 10,000 20,000 করে হাইক করেছে, যেটা একটা স্টুডেন্টের দ্বারা মানে ফিজটা দেওয়া ইম্পসিবল ব্যাপার। আমরা স্টুডেন্ট এখানে পড়ার জন্য আসি, স্টুডেন্ট কোনো ব্যবসার জিনিস না। তো আজ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে আজকে এটাই দাবি আমাদের কাছে, মানে অথরিটির কাছে, যে যেরকমভাবে ফিস হাইক করা হচ্ছে যাতে এরকম না হয়। আগের যে ফিসটা ছিল এটাই ঠিক আছে, আমরা এটাই আমাদেরকে পড়ার জন্য আসছি, আমাদের পড়ার সুন্দর করে একটা সুবিধা করে দেওয়া হোক। বাসের ফিস লাস্ট ইয়ার ছিল 3,000, এবার করা হয়েছে 5,000, কিন্তু আমাদের একটা সিটের মধ্যে 3 জন করে বসতে হচ্ছে, আমাদের কী লাভ হচ্ছে 5,000 পে করে। তো আজ অথরিটির কাছে আমাদের একটাই দাবি যে আগের যে ফি স্ট্রাকচার ছিল সেরকমই থাকুক, আর যত সময় অথরিটি এটা মানছে না আমরা এই আন্দোলন বসে থাকবো, আমরা আন্দোলন থেকে উঠবো না। ধন্যবাদ। আজ আমরা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ থেকে একটা প্রোটেস্টে বসলাম। Wednesday din Maliam MLA Ronnie V Lingdodo Indian National Congress pra resign Kushegudi bra Meghalaya Legislative Assembly laga party khange mon pikhai dise tar resignation dia homoy Assembly Speaker Thomas A Sangma Deputy Chief Minister Sneha Palang tar aro alang leaders khan bi shamil dise resign kura bishede Lindo Kushegi tai National People's Party join kuribo kohina tai join kura bishide NPP the total 35 members share ityado 60 member assembly day ekta largest party ase kushe idia Meghalaya de Congress party bra ekta bi MLA nai koigina janai dise Meghalaya de Congress MLA Ronnie V Lingdobra resignation khobor bra political dictatorial lagina thaka homoy Meghalaya AICC Joint Secretary in Charge Advisor Matthew Anthony Bra ruling National People's Party ke ilzam lagaise tai gushe ki NPP bra defections ke blend gushe ekda shopping spree ke corruption aro loot bra fund krigina halebi Congress bra clarify gushe ki Lindo la resignation do officially banai party bra gushe ki edu kadam do asorit laki bole ekud nai aro thokaro lalji laga ekta tangor pattern ase gushe Leader of the House JB Nata Parliament de Kushegi jo 10 saal de Jammu and Kashmir de 80% pra terrorism do drop hoise koigina tai Kushegi de sop 2019 de Article 37 de remove kura nimide aro security forces khan pra cardon action law karne se koigina Nata bra shared Kushegi 2004 bra loigina 2014 tak 7,217 terrorist incident thagishe lebi 2015 bra loigina 2025 tak number do 2,150 de namishe civilians khan murabi 1,770 bra 357 de namishe aro soldiers laga mot bi 1,060 bra 542 de namishe gude terrorists laga mot 123% increase hoise tai gushe ke bichi terrorist ke bi destroy kori dishe aro itya khali Pakistani terrorist khan egla attack te shamil ase gushe Nada bra central sarkar laga strong policies over praise kushe aro gushe ki idia Jammu and Kashmir ekta bi terrorist nai kushe Terrorists except Jammu Kashmir no incident of violence of terrorism has taken place from 2014 to 2025 till date 2004 में terror incidents 2004 से 14 7,217 और which has 2015 से 2025 2,150 कहाँ 75,000 और 7,000 80% का रिडक्शन हुआ है हम हिसाब दे रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं सिविलियन डेथ्स 2004 to 2014 1,770 from 2015 to 2025 357 70% reduction 70% deaths of security personnel 2004 to 2014
60. 2015 to 2025, 542. Reduction is 49%. Death of terrorists increased by 123%. 123% टेररिस्टों की डेथ जो इंक्रीज हुई वो 123% तक हुई। अब हम पूरी सर्जिकल स्ट्राइक की बात। Tamil Nadu, Tirunelveli, 27 Sal, Dalit IT Engineer Gun Kavin, Selva Ganesh Kwegina, Setaki Bishibi Abra, Moradisha. Kanado Hile, Kavin, Laga Lover, Laga Pai, Surjit Bra, intercaste relationship Garden, Moraitia, Lagasibushe. Surjit ke after Grisha Roda Laga Parents to, Tajun be Bully Sub Inspector Sequegina, Johnny Peshe. Tagi Baradia Nana Sanida, or SC of Prevention of Atrocities, egg under the case starts creating us. Tamil Nadu Police case to CID lot Hanover Gridisha or Surujit Laga parents can suspend Gridisha. Educan Nober, Bodays Lobule Lajesha or collector of strict action Lobule Mangrese. Jammu and Kashmir, Kubwara district day witnessed the bus overturned Krigna, action school teacher ki Lakina Muradishe. Kadnado, Benny Bora Chaga de Brahushe, good action teacher Murishe, or Dosta passengers to compassion. This is Laganamdo, Irshad Amat Loniase, or Daido, government teacher Sequegina, Johnny Bashibushe. अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है आज जजलधारा में। एक बस जो थी जिसमें काफी लोग थे वो टर्टल हुई है। सेवरल इंजरीज आर देयर एंड एक पासर बाय जो है उसकी कैजुअलिटी हुई है। बाकी डिटेल्स आपको बता देंगे। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है आज जजलधारा में। एक बस जो थी जिसमें काफी लोग थे वो टर्टल हुई है। सेवरल इंजरीज आर देयर एंड एक पासर बाय। New Delhi, the Janamana British Indian economists are a House of Lords peer. Megnati Saido, this state the 85 Umar de Mauritius. Taido Gurugram, like the hospital, they held issues, limited Mauritius Gwegina, Bisas Krese. Prime Minister Narendra Modi Bra, Gujarat, born parliamentarian Aro, Thinker Kun Bra, India UK, Laga Rishta Masput Bonav Lekas, Roll Blake Risha, Daki Tributisha. Member of the House of Lords, Rami Rankir Bra, Dalagamunduk Janeshe. Megnati Saido, Ekta Janaman Economists, or Batma Pushan Awardee, or London School of Economics, 40 Sal Nishna Hikashe, or Emeritus Professor Huideshe. Tabra LSC, the important research centers be found Kushe, that the Sal 1971, the Labour Party joined Kushe, or Sal 1991, the Lord Tisai Huideshe. Tabra 2020 day, anti-Semitism issues Karne Party Charishe. Tisai Gandhi Stage Memorial Trust, a founder, or a trustee, the Gishe. Tabra Mahatma Gandhi last stage in Nimide, Boisa Tople Motu Tisha to Sal 2015 day, Parliament Square, London day, UK Prime Minister David Cameron Bra unveil Grisha. Indian High Commission Bra, thank you teacher, scholar Hisab te praise Grisha. Sending my condolences to the family of Lord Desai. We are saddened and shocked at the loss of a towering figure among us. He was a stalwart in our community. He had a great love for India. He contributed a great deal in both the countries in bringing these two countries together. He would travel to India frequently. He will share his thoughts with the leaders of Indian government and including the Prime Minister. Prime Minister has tweeted and expressed his sorrow at the loss of this great man. He was a larger-than-life person. He done a lot of good work for our community, including the Gandhi statue in Parliament Square. That was a very difficult job, but he showed his determination and made sure that statue became a reality. He had to deal with a lot of red tape, a lot of planning issues and all sorts of things, including the challenge of raising £600,000 for the construction of statue. So I was very privileged to work with him as one of the trustees of the Gandhi statue, and we did our best to give the Congress General Secretary Priyanka Kanti Vatrabra witnessed the Dialogue Parliamentary Constituency of Boyanande, Florida landslide victim Nimide, Lone Wave Kuble Sendergi urge Kusha. The Lord affected Manukangi Central Assistance Tibona Branimide, Upsol Sagajadeshe. Lok Sabade 0R Homoide issue of Vatrabra Kushegi, 100 Manu Murishe, 17 Kandan
Why about to share a landslide or flood a 1,600 upper building destroyed? It has been 1 year now, and I'm sorry to say that they have not been able to be rehabilitated properly. The main reason for this is the lack of support and funding from the center. Ma'am, for 1 year we have been requesting. I personally brought it up in the House many times. We went and met the Home Minister. We have been requesting for funds to be released for Wayanad. So some funds were released, but they were not enough, and they were given as a loan. This is unprecedented, ma'am. For people who have lost their entire lives, their entire livelihoods, they have no finances left, and we are expecting them to repay what the government owes to them to rebuild their lives. Ma'am, we wanted it to be declared as a national disaster. That was not done. After much imploring, it was finally designated as a disaster of a severe nature. But none of this. Chhattisgarh laga Bijapur district de Wednesday in Central Reserve Police Force laga constable ekjon pratai nijor laga service weapon bra shoot kuri na suicide kurise. Hatsa do dagan laga Mingachal came de pujur homai de huise guise aru constable laga naam do Papu Yadav ase. Yadav to Bihar laga Bhojpur district bitor Thaguri Bosti de thaga manu ase aru dai do leave de thagi gina dui state in tui join kurise. Ida suicide laga karan janibo nimide Chanbin kurase aru lash ki boss mortem nimide padai dise. Chhattisgarh Assembly homai de government prachanai dise gi state de 2019 bra loigina June 15 2025 tak 177 security personnel bra suicide kurise aru dukan maju 26 to CRBF ase kun khange South Chhattisgarh de anti-next celebrations nimide deploy kuri na dise. आज सुबह एक दुखद घटना हुई जिसमें 22 बटालियन जो नेबर मिलिट्री का बटालियन हेडक्वार्टर स्थापित है वहां सुबह जवान ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान किसी कारण External Affairs Minister S. Jaishankar bra clarify kushigi foreign country kun prabi India ke Pakistan la khilaf operation sindaru khable pressure kurana kushi US ke milagina tai bra trade la claims mana kurishar confirm kushigi Modi aru drum la beach itu homoy eku call suhana kushi Jaishankar bra Bahalgam terrorate ki condemn kurishar insaf nimide mang kushi aru kushigi India bra kitya terrorism bardash na kuribo kushi tai bra Indus Valley trade ke criticize kurishar duke Nehru la kalti matishe. We were, sir, able to get the Resistance Front listed as a global terrorist organization. And, sir, I would like to inform the House that the monitoring team of the UN has submitted its 36th report of the Analytical Support and Sanctions Team. And it mentions, this has just been received, so it is made public today. For the first time, the United Nations report mentions the Resistance Front, TRF, saying that member states have noted that one member state said the Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support, and there was a relationship between LET and TRF. Another member state said attack was carried out by TRF, which is synonymous with LET, and it mentions that Pakistan actually opposed it and said LET was defunct. So we were able to get into UN a recognition that TRF today is a proxy for the LET and is responsible for fighting. So we were able to get into UN a recognition that TRF today is a proxy for the LET and is responsible for fighting. Now, sir, sometimes it is asked, saying, well, these are declarations, what do they matter? They matter, sir, because they shape global opinion. And again, I want to say, what is the change? Because change only comes out through contrast. Yesterday, sir, one honorable member made a reference to BRICS. We just had a BRICS meeting. US Senate laga Democrats President Trump administration ki kaza laga humanitarian crisis khatam kurbo nimide joldi ek kurble kushe
44 senators pra later sign kura homoy taikan prakasa humanitarian foundation over kushe foundation bra mudud laga homoy de mudud tibona bra nimide distribution sites se civilians kan murishe kwegina criticize kushe State Marco Rubio Special Envoy Steve week off ke letter patado ceasefire dogs sagar resumption or US policy day shift grubo nimide hoi kushe US armed cells ke Israel de block grubole Senator Bernie Sanders resolution ekta introduce kushe aru etu logode Senator Peter Wells bra US ke bomb shipments rukhabole urge kushe On this vote, the yeas are 50, the nays are 50. The Senate being evenly divided. On this vote, the yeas are 50. Ajilaga Nltv Nagamese Primetime khopor de dogan theki she dinishna news or updates khan pai theki ule apni ga sai theki